See guys, this is tractor tire. They have restored, they have repaired the tire, and you can see this is the part where they have repaired. చూడండి గైస్, ఈ రకంగా ఫస్ట్ ప్యాచ్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత డిజైన్ అంటూ ఉండదు దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ రకంగా ఫస్ట్ స్కెచ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆ ట్రాక్టర్ టైర్కున్న షేప్ని మళ్ళీ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తారు. అక్కడ చాక్ పీస్ పెట్టి చేస్తున్న ఆయన పేరు అప్పారావు గారు. సార్, మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు సార్ ఈ ఫీల్డ్లోని? 35 years. 35 years నుంచి ఉన్నారు. See guys, he has almost 35 years of experience in repairing the tires. It means he is very expert in what he is doing. చూడండి, ఈ రకంగా ఫస్ట్ స్కెచ్ చేసుకుంటారు. స్కెచ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని అదే షేప్లో కట్ చేస్తారనమాట. ఒకవేళ ఈ షేప్లో కట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది సార్? అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి జంప్ అవుతుంది. సో ట్రాక్టర్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు జంప్ అవుతుంది అనమాట. అందుకే దాని షేప్ అనేది కట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ట్రాక్టర్ టైర్ అనేది కట్ చేస్తారు. ఈ కటింగ్ ఎందుకు అంటే పంచర్ అంటే ప్యాచ్ వర్క్ అయిన తర్వాత దానికంటూ ఒక షేప్ ఉండదు. మీరు చూసినట్లయితే దీనికంటూ ఒక షేప్ ఉండదు. మొత్తం రబ్బర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ షేప్ ఉంది, ఇక్కడ షేప్ లేదు. ఈ షేప్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ట్రాక్టర్ జంప్ అవుతుంది రన్నింగ్లో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే కట్ దిస్ షేప్స్ and make it look like a tractor tire. కానీ దీన్ని కట్ చేయాలంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలండి. అలవాటు ఉండాలి. సో నా లైఫ్ నా రకంగా షార్ప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు మధ్య మధ్యలో. ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే టైర్ రిపేర్ ప్రాసెస్ లేకపోతే టైర్ రెస్టోరేషన్ ప్రాసెస్ అని అంటారు. మన ఛానల్లో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, మీరు చూస్తే. Guys, this is called solution. దానికి ఎందుకు పెడుతున్నారు సార్ అది? సేమ్ డిజైన్ కావాలి మనకి. ఓకే, అచ్చు కోసమా? అచ్చు కోసం డై. ఓకే, ఏం చేస్తారంటే ఇందాక ఉన్న గ్రిప్ నుంచి, దీనికి ఆల్రెడీ ఉన్న గ్రిప్ నుంచి దాన్ని అచ్చు తీసుకొని ఒక కార్డ్బోర్డ్ అంటే ఒక అట్టముక్క మీదకి మళ్ళీ దాన్ని షేప్ కట్ చేసుకొని మళ్ళీ అదే షేప్లో టైర్ రిపేర్ చేసిన వర్క్లో మళ్ళీ అదే షేప్లో దాన్ని చెక్కాలన్నమాట. స్కెచ్తో దాన్ని గీస్తున్నారు.
షేప్లో కట్ చేస్తున్నారు. So it is actually used to carve the tire into its shape. Actually, one should be very skilled and professional to carve like this, because it is very difficult. Until unless we have proper knowledge on this, we cannot do this. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు షేప్ వచ్చినట్టే ఉంది ఓ రకంగా. This is done. This part is done. You can see he carved this shape like this one, because the tractor should not jump. When there is a space here, the tractor will not jump. See, this is done now. See guys, almost ఒక షేప్కి వచ్చింది ఇది. ఇక్కడ చూడొచ్చు చేస్తున్నారు. అందరి దాకా షేప్ లేదు, ఇప్పుడు షేప్ వచ్చేసింది చూసారా. సో దిస్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్డ్ వర్క్. అందరూ చేయలేని పని ఇది. అంత అనుభవం ఉంటే కానీ చేయలేదు. అయిపోయిందా సార్? షేప్ వచ్చేసినట్టేనా? చూడండి, షేప్ వచ్చేసింది. గ్రిప్ కోసం అనమాట. ఈ గ్రిప్ ఇప్పుడు దాకా షేప్ లేదు. గ్రిప్ లేకపోతే ఎగరేస్తుంది. ఎందుకంటే దీనికి పెద్ద టోల్ పడడం వల్ల దీనికి రిపేర్ వర్క్ చేశారు. రిపేర్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఎంత రబ్బర్ ఉంది, ఇప్పుడు దాకా గ్రిప్ లేదు. ఇప్పుడు గ్రిప్స్ మొత్తం చెక్కారనమాట గురువు గారు. సో ఇది గైస్.